Uganda National Association of Cerebral Palsy is a non-profit organization that brings together persons with cerebral palsy in Uganda. The organization is implementing different programs in different districts of Uganda with support from different partners. One of its unique programs is the Daycare Center for Children Living with Severe Disabilities, which is located at St. Charles Rwanga Primary School, Kerere. This daycare center is being hosted at a mainstream school. The daycare program is a community-based program which was started to promote the inclusion of children living with severe disabilities and also to enable the caretakers and parents of these children to be able to engage in different economic and social activities within their community. The daycare program has helped many parents of children with cerebral palsy in Bukerere and nearby places. Parents trust the care center because of it's safe for their children. Therefore, this program promotes the NCRPD Article 19. The parents that have benefited from this daycare program are very grateful to UNAC and request if UNAC could start such daycare centers in different places so that parents can have time to engage in community and other income-generating activities since they are the breadwinners in their families. Naye nina omutuku wange wano Junior Rwanga yali nga teyeesobola ekitongole kino nga tekinnaba kubaawo na Madam Christine kutukuŋŋaanya nga ndi bubi tuli eyo twekuyira eyo abeera awo wansi ku ttaka nina na magezi gonna era nga nina bweraliikirivu nti oba ku nsi nze ndiyo nzekka naye engeri gye baatukuŋŋaanya tuli bulungi tubeerako ne bannaffe ne tusanyuka era kati omuzzukulu wange wuyo abeera awo n'asanyukako n'okutuula n'atuula. Nga njogera ku lw'abaana bano abalina obulemu nsooka okwebaza ekitongole kyaffe ekya UNAC Madamu Christine ne ttiimu ye bannange yatukolamu omulimu era tumwebaza ne ttiimu ye banga ffe twali bubi. Nze Mama Daniel nakaaba amaziga ku lw'omwana wange nga ndaba ndekeddwawo omwana wange yali teyeekyusa nga taka ng'abeera awo wamu bwatu nga bwemutadde waabeera naye okuva lwe baakola essomero lino bannange nebaza Madamu Christine ne ttiimu ye bannange twasobola okuvaayo nze kati omwana wange yeevulungula omwana wange asobola okugaana emmere gy'atayagala asobola okukaba ng'omuyisizza bubi naye luli yali tategeera nga kyesobola nga ne bwoba omukubye takaaba. The center, however, faces a number of challenges like inadequate funding to look after these children since most of them live on medication and come from vulnerable and poor families which are headed by single women mostly. Ngabo abalaba bonna bwe batudde wano tewali yeeriisa tewali yeetwala manju tulina okusomoozebwa kwa pampa tulina okusomoozebwa baali tebalina byambalo tebalina okulya ey'emmere kitusoomoleza ddala ne pampa baamakama waffe tebakyalina buyambi busobola tubeezaawo ebya pampa ebyo okulaba essente gy'onoomwambaza ate nezonooleeta okugira nga zibeerako awo mu nsawo byonna byebyera ebituli obubi. They ask the government to open up such centers in mainstream schools to enable children living with such disabilities to also benefit from inclusive education based on their abilities and also engage parents and caregivers of such children living with severe disabilities in all programs that they can also benefit from government programs. We depend on your support, we depend on your love, and we pray that may God give you more and support us to have our own home, because most women that bring here their children, they have a number of developmental ideas, but we are limited by the space. We would like also to support the youth. The organization would like to recognize Madame Prosy and Deborah Namwe's group of the great support given the daycare center. At this moment, we would like to thank Madame Prosy and her team for supporting this program. Thank you very much. We cannot tell it all what you've done for us. May the God bless you. We again ask for more support because we need more support. Sustaining such a program, it's not easy, and very few partners or stakeholders come on board to support. Besides the daycare program,
UNAC also advocates for the rights and inclusion of persons with cerebral palsy in different mainstream programs. Cerebral palsy is one of the most marginalized and underrepresented disability category, and also most being misunderstood. Due to this, UNAC engages more in awareness raising. Abakyala nti tuli kugezaako okuyiiya nti waliwo omulala gwe tufunyeeko agenda okujja otuyambako mu bintu bya njawulo naddala emisomo egyo egenda kuba nnungi nnyo wewasobola n'obatwala mu maaso kubongerako obukugu obulala obunaaba bulungi. UNAC also realized that forming parents and caregivers support groups is a very key, since most of persons with cerebral palsy are being taken off by women who are single parents. N'okulaba nti tusaamu ekitiibwa, teri atayagala kitiibwa. Ffenna tukyagala. Bitandikira mu maka gaffe. Nti famire y'omu abantu ab'oku lusegere lw'omuntu oyo bwe mutandika nga mutyoboola eddembe nga mulirinyirira nga mubayita amannya agatategeerekeka, kiki ky'osuubira ebweru? Livelihood programs which are implemented by UNAC are very key in supporting well-being of persons with cerebral palsy through their parents. Some of the parents who have benefited from the livelihood program being implemented by UNAC narrates. Bambi nze nafunamu nakola bizinesi yange nenfuna akasente ako bulungi nenyongerako ku poloti yange nengula. Kati nzimba njagala okufunira waswa kifo. Magezi ge mwampa nagakozesa mpola mpola ne mu COVID omwo nensikayo luumu ya Nabuuma afunengamu akasente ak'okugula eddagala. Era kati mulimu abapangisa. UNAC also calls upon development partners and local partners to come on board and support programs targeting persons with cerebral palsy because are most underrepresented, and this disability is commonly misunderstood, making them excluded from many programs in their communities. Cerebral palsy has levels. It ranges from mild to severe, mild, moderate, and severe. So they are always looked at as people who cannot do anything, who has no value in the community. We came out to support and show the community that everybody is useful and has value depending on their abilities. Currently, Irene Wamani and Patrick Wamani, parents to Bethwell Mbabas, a child with cerebral palsy, say that with UNAC support they managed to form Lugazi Cerebral Palsy Association, and UNAC is supporting them through that association, training them in different skills like how to improve their livelihoods. UNAC, through UNAC netuyambibwa wano mu Lugazi netutandikawo ekibiina kya Lugazi persons with cerebral palsy naye nga kiri wansi wa UNAC. Twagala kwebaza nnyo abantu aba UNAC bwe batulowoozaako ffe abalina abaana oba abantu abaliko obulemu ne bajja ne batuyisa mu misomo egimu nanyo egy'okwekulaakulanya. Irene says that after the training, she started a small business of selling charcoal, as she explains. Nange omwo mwe nali batuyigiriza engeri gy'okukolamu emirimu ng'oli awaka ng'olabirira omwana ono oba omuntu ono aliko obulemu. Kati n'entandikawo okwo ne batuwa amagezi ne batuwa skills ne tuva mu kwekubagiza n'entandikawo ebintu ebyo n'entandikawo ne bino. Later on, she added a store of home essentials like tomatoes, sugar, books, posho and others. Ozaamu oba wayinza okuba ayagula ku manda n'agula ne ku nyaanya, oba wayinza okuba ayagula ku manda n'agula ne ku kakabeji, n'entandika kugenda nga buli kimu nkirowoozaako. Oba wayinza okugula ettooke n'agula ne ku lulagala, byonna n'engenda nga mbizimba ebikola kino kyemulaba wano oba munyu oba kasukaali. She further thought of starting a project of chicken rearing to widen her household income. Nazo ne tuzirowoozaako okubeera nga tusobola okugaziwamuko byensuna yaffe batulabirira omwana oyo Mbabazi Bethwel.
mpola mpola bwe tutyo bwe tutambula bwe tutyo bwe tuli. Wamani says that after starting all these small businesses, her life changed completely. Anjawulo nnyo nti sigira nnyo oba siri musabirizi kati ngambe kyasabiriza ngambe kubanga nsobola okwetuusaako kyemba njagala nsobola okifuna kuno okuyaayaana kw'obwetaavu. She now has the capability to look after her child, can afford medication and transport costs to the health facility. Tufuna eddagala, amalwaliro, bwe tuba nga bakugenda mu ddwaliro kisobokera ddala singa wali nga sinaba kutandikawo ebintu bino. Monica Nabawesa of Buyenje Village, Lugazi Town Council, Wikwe District, parent to Jovan Mudora, a child with cerebral palsy, is another beneficiary to the project. She says that UNAC got them from a difficult situation they were in after training them on how to improve on their livelihoods by starting small businesses. Twali tuli mu mbeera enzibu ddala naye bwe bankubira essimu ne baŋŋamba eriyo abantu ba UNAC bajja kutuwa amagezi agasobola okubeera nti tulema okubeera mu mbeera gye tulimu okukyusa ku ddaala okuva ku ddaala lye baatusangako okutuuka ku ddaala eryokubiri. Kaakati ne batuyita mu misomo ne tugenda. Emisomo egyo gyatuyamba nnyo okulaba nti gyatuzimba nga ffe abakyala baali beekubagiza n'abaana baffe abatasobola kutambula nga tuli mu mbeera ddala mu butuufu ey'okwekubagiza naye kati bwe tutuuse olw'emisomo gye baatuwa kati mu butuufu tulinawo okwo ku nkyukakyuka. Nabawesa says that after receiving training from UNAC, she managed to start up a small business at home of home essentials. Okufunira abaana ekyokulya naddala embeera gye twalimu nga n'abaana tetusobola kukola ki kubaliisa. Naye kaakati ka capital kaako nkalina ntunda ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo nga obuwunga, sukaali, emunyu, sabbuuni, ebyokulya ebinywerwa ku caayi. This improved her household income because now she can afford to look after her child of cerebral palsy, Jovan Mudora. She can manage transport costs to the hospital to get medication for him. Nalinga muyengera buyengezi mululuuza na bombo byemuwa kubanga sina kintu kyonna kye nsobola kwetuusaako. Naye kati nina obusobozi obusobola okuba nti nfuna ka booda ne mutwa mu ddwaliro e Kawolo. Eyo ndaba nga nkyukakyuka gyendi kuba tekyaliwo. With more support, she wants to start a piggery project to widen the income, though currently she has one pig. Bwe mba nfunye obusobozi nga nfunye ebintu ebyo nsobola kubanga era mu ka bizinensi kano najjamuuko obusente n'engulira omwana wange ekyana ky'embizzi n'enkimuteerayo gye kiri era kati kitambula kale kigenda kikula. Naye nga singa mba nfunye ebintu ebisobola okunnyambako nsobola okugaziya projekiti eyo y'okulunda nayo nebeera ng'egaziwa omwana wange okuba nti munoonyeza school fees kuba njagala asome. However, Nabawesa says that the schools that can allow to admit her child are very expensive, asking a lot of school fees that she cannot afford. She requests government to ensure that all schools admit children with different disabilities. Kati obuzibu bw'ensanga nti amasomero agasobola okusomesa omwana oyo essaawa eno tetugalina. Ngezaako okwogera ne ku basomesa bagamba tetumusobola akyali wano tetulina amasomero gaabwe kati bwe buzibu bw'ensanze naye ng'omutima muli mpulira omwana wange nange njagala asome. She advised parents of children with cerebral palsy and other disability not to hide their children because they are like other children. Amagezi ge nnyinza okuwa abazadde abalina abaana abalinga owange obutakeera ku makya abaana bano bakweka obeere ng'omwana omugjayo tomukukusa nti oba munne nazaala oba afaanana bw'atya wabula abeere nga ye nga y'omuzadde asobola okuba nti omwana waamwagale amulabirire amufeeko okusobola okuba nti naye abeera mu bulamu obukola ki obweyagaza.